No cześć, tutaj Krakus. Pamiętacie jeszcze grę The Outer Worlds może? Myślę, że niektórzy z Was pewnie pamiętają. Nagrałem o tej grze sporo fajnych materiałów, więc warto obejrzeć, jeśli ktoś jeszcze nie widział. Po pierwsze, całą grę nagrałem. Po drugie, kilka fajnych klipów też. Między innymi najważniejsze rzeczy dla początkujących. Myślę, że bardzo przydatne. Miałem zamiar zrobić projekt o tym, jak The Outer Worlds jest podobny do Mass Effect. Rozpocząłem ten projekt, ale nie zakończyłem. Może przy okazji tego, że pojawiło się DLC już jakiś czas temu, ale w oczekiwaniu na Cyberpunka 2077 przegapiłem to. I teraz mam. Mniej więcej 2 miesiące później jest. I myślę, że warto zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Bo tak jak mówię, The Outer Worlds to jedna z moich ulubionych gier zeszłego roku. Z tych, które pojawiły się na Xboxie, chyba jedna z najlepszych w moim uznaniu. I tutaj, kiedy wchodzimy w dziennik, pojawiło się co się czai na Gorgonie. Jak to zostało wpisane w wątek fabularny, kiedy zakończymy już misję na Monarchu, pojawia się jakaś przesyłka w naszej bagażowni. Dostajemy informację i to w sumie tyle. Mamy ją otworzyć. I tak myślę, że zacznie się ten dodatek. Zawsze mnie ciekawiło, jak te dodatki w różnych grach się będą pojawiać, jak na przykład w Wiedźminie. Serce z kamienia czy krew i wino zostały wplecione i to było naprawdę fajnie zrobione. To było tak naturalnie wrzucone w całą rozgrywkę, w fabułę. A tutaj możemy wybrać sobie w dziennika, że robimy to zadanie. Zakończyłem właśnie Monarch i to, co jest na moim kanale, to nie jest... W sumie przeszedłem całą grę, ale kilka zadań pominąłem. Już widzę to, że sporo. Teraz gram jeszcze raz. Jak widzicie, dopiero ukończyłem Monarch, a już jestem na 28 etapie. Ta gra na 28 poziomie. Ta gra bez dodatku miała mieć 30 poziomów. Więc tutaj docisnąłem dosyć konkretnie. Kiedy grałem za pierwszym razem, nie odkryłem Eli w ogóle. Nie wiem, jak to się stało, że ją pominąłem. Jej zadanie towarzysza jest dosyć kiepskie. Poznajmy jej rodzinę. Ale mam już ją i to jest właśnie ta przesyłka, która ma rozpocząć, tajemnicza paczka ma rozpocząć DLC. Tak jak mówię, warto zapoznać się z tą grą, z filmami na moim kanale, bo ja uważam, że jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra pozycja. Dobra, nie będę przedłużał. Zobaczymy, jak będzie wyglądać dodatek do The Outer Worlds. Używam tajemniczej paczki. Co tam jest w środku? Hawthorne, you're getting this. Something's happened to me. Got mixed up in some shady business on Gorgon. Should have known better. But I landed on something big. And now this job's an itch I can't stop scratching. There's a whole research compound left of the Sprats. I think I'm close to figuring out why. But something dangerous is closer to me. Got the job through one Minnie Ambrose. Top runger who just came into some money, was offering a hefty bid card for qualified help. Trust me, her money's good. Talk to Minnie. Take the job. If I ain't gonna live to see the payday, might as well be you. Consider us even, old pal. Well, that fellow certainly seemed trustworthy. I've gotten jobs from some unusual sources, but this is a first. Congratulations, Captain. I don't mean to sound prim, Captain, but
There's gotta be a better way to ask someone to do you a favor. I just want to say, we gotta take this job. This is the closest I ever been to starring in a serial drama. Only thing we're missing is a couple of cameras and a soundtrack. At least this won't be boring. Lucky Montoya owed Captain Hawthorne a considerable debt. I believe this is what humans refer to as payback. Captain, the message contains landing coordinates for a small asteroid in the Charybdis cluster. It was recently registered to a Wilhelmina Ambrose. He was an old friend of Alex Hawthorne. Lucky Montoya had a statistically significant tendency to encounter situations of Ten extreme... dodatek ma podnieść Oh, really? I thought he lost his arm gambling. nasz poziom o 3 punkty, więc będzie można mieć 33 poziom. This had less correlation with his... Dobra, I ruszamy. have transferred the coordinates for Ambrose Manor to your navigation terminal. Can we Jestem talk? gotowy. I sure hope you got a Conde to pay you up front for that sleight of hand with Wells. Oh. Wait, come on. Why else would you work? Can't argue. For what? Dobra, ktoś... Of course. Any. Okej. Ktoś chciał ze mną porozmawiać, nie wiem czy to nie Parvati. Ale generalnie tak. Będzie nowa planeta. Mam nadzieję, że poszerzy się fauna i flora, bo jak pamiętacie, jeśli chodzi o zwierzęta w podstawowej wersji gry, to nie były zbyt urozmaicone. Dobra, no i jak widać pojawiła się Gorgona. Nie lecimy na planety, które są które były niedostępne w podstawie. Dodano zupełnie nową. Okej. Nie ma co narzekać. Lecimy. Jeśli ktoś śledzi mój kanał, to wie, że ekrany ładowania, które tak nękały nas w podstawowej części gry, nawet na Xboxie One X, tutaj I'll lock up. nie będą miały miejsca. Dobra, biorę Eli i może Niokę wezmę. Albo weźmiemy Maxa. Dobra. Behind you. Teraz gram. Nazwałem się. Welcome to Ambrose Manor. We were not expecting Okay. company. Please follow. Do not stray from the path. Aw, that's no fun. Nazwałem się Dupa w tej grze. I've never Co on spadł? No, super. Jesteś po prostu najlepszym lokajem na świecie. Random. Gdzie mam iść? Tędy? Tam mam iść. Ale tu coś jest. Ja zawsze sprawdzam. Najpierw trzeba sprawdzać takie zakony. Po co mi to pneumatyczne? Structural damage detected. I tak jak mówiłem, dużo więcej odkryłem grając teraz, mając doświadczenie już w tej grze. Po pierwsze odkryłem Eli, zrobiłem jej find themselves, won't they? zadanie towarzysza, ale to mało. Odkryłem kilka fajnych zadań, które pominąłem za pierwszą i nawet drugim podejściem. Tu jakieś
jeżdżące ryby na... No fajnie, kolejka, piko. Co jeszcze? Aha, no i na Monarchu pogodziłem obydwa klany. Dostałem za to osiągnięcie. Jeśli pamiętacie, trzeba było się opowiedzieć po którejś ze stron, ale można ich było pogodzić. Udało mi się to. Nie było to jakoś bardzo trudne, ale grając pierwszy raz szczególnie nie za bardzo wiedziałem, jak to ugryźć, więc po prostu powiedziałem się po stronie Okay, maybe not. Sanjara The bodajże. distinct feeling of a crypt. I wybiliśmy wszystkich ikonoklastów. Tym razem pogodziłem ich. Przywódcą ikonoklastów została Zora, pogodziła się z Sanjarem i dostałem specjalne osiągnięcie, bardzo rzadkie. Także jest spoko, jest fajnie. Dobra, mamy się spotkać z tą jakąś panią. Tak, o jest, tutaj ona jest. Huh? Apparently not. Wilhelmina Ambrose. A drink, Dobra. mister, whoever you are. No jestem pan Who the Dupa. devil are you? Tak, myślałem, że nie będę w to grał, że to tylko stworzyłem grę dla pizzu, ale jednak gram dalej, bo za każdym razem jak siadam do tej gry, to mnie wciąga. No a teraz jeszcze ten, Dupa, kapitan Zawodnego. You don't say. Well, make yourself at home, Captain. I'm sure we have... Do you see that glowing chunk of space rock? That's Gorgon. My birthright, my burden, and the bane of... I hate to drink alone, and this is my third. That's right. And I take it you're the type who skips formalities, so... Now what brings you to my house, handsome? I take it you didn't come all this way for the beverages, the starry skies, or the pleasant company. A severed arm. How positively ghoulish. You know this is a private residence, not a curio shop? Lucky Montoya is my personal freelancer. Fascinating man. Very brooding. He's definitely not doing... The more lost we feel, the more we put on a... But if something happened to him... Ten Max strasznie nudzi. Oh dear. I suppose... I sent Lucky on a dangerous mission to the Gorgon asteroid. What a time for his luck to run out. We were in the middle of something grand, and I... Nie mam wystarczającej inteligencji. Wymaksowałem co innego. Settling an old score. How would you like to be my new freelancer? Remember, play hard to get. I don't believe you thought this through. Or I'm looking for someone rough around the edges. A gorgeous, dashing scoundrel type. Incidentally, some... The man lost an arm. What are the odds of that happening twice? Of course, Gorgon is a treacherous place. Allow me to lay out the facts. And you... My mother, Dr. Olivia Ambrose, worked for Spacer's Choice at the Gorgon Research Facility. She was brilliant. The top scientist in her field. One day, Spacer's Choice shut down all research and evacuated Gorgon. It was chaos. Employees fled for their lives. Mother's name has since been dragged through the mud. Spacer's Choice blames her for the collapse of Project Gorgon. Why, indeed? To cover up their crimes? Mother would not have allowed Project Gorgon to fail. Something happened on that asteroid. Okej, brzmi ciekawie. The truth. Mother is gone. Gorgon is silent. I admired Mother, but we weren't close. She didn't make time for us. I remember thinking that she never wanted a child, and never forgave me for being one. Trust me, we are nothing alike.
kindred spirit. Well, Mother worked herself to the bone. She wanted to make the colony a better... She never spared a thought for those of us who cherished her. We got close once. When I was a child, I enjoyed looking over Mother's shoulder, playing. One day, she told me to leave before I broke something. Mother and Gorgon were made for each other. I don't know. In Spacer's Choice, Gorgon has a dark history. The project fell apart. No doubt someone is out there who could talk. Someone involved in Mother's research. Then again, why pay for silence when you can buy it for the low, low cost of a bullet? The asteroid may look like a glittering jewel, but I assure you the resemblance ends there. Gorgon, I need your help, Captain. Project Gorgon killed Mother and disgraced the Ambrose name, and no one has been held accountable. I don't place bets on uncertain odds. Whatever happened on Gorgon wasn't Mother's fault. We're going to drag the truth, kicking and screaming. All the evidence I need should be in Mother's journal. You can find it in her office on Gorgon, in the heart of the old research. I admire your enthusiasm. This man... When you reach Gorgon, pack a weapon you trust. A corporate lockdown hasn't stopped the wilderness from I've never understood why, but Gorgon is teeming with marauders. Then there's the test subjects. Those who survived anyway. Ravenous creatures. There's a little saloon near Gorgon's landing pad. The Sprat Shack. Lucky was renting a room. So if you want to follow his trail, that would be the place to start. I think I've heard of that place. Cheap whiskey, rough crowd. Just so we understand each other, money is no. Between your payment and any salvage you happen across, you'll walk away from this rich and... Takie zadania. Pieniądze nie grają roli. How does that sound? The cash? No one's ever done this before, and the only person who Here's your nav key, Captain. Safe travels. A word of advice before you go, Captain. Mother's office is in the heart of the Gorgon facility. You're free to salvage anything that... It's not theft if she's giving us permission. Don't worry about us. We're well... Okej, czyli na Gorgonie był jakiś incydent, w który zamieszana była jej matka. My musimy odkryć prawdę. Dobra. Dobra. Hej, co się pchasz? Okej. O. Obrót spokoju. Ale sporo punktów, doświadczenia dostajemy. Może ta kolejka też nam coś da? No też, 1400, nieźle. Staw słończyka. Not today, Sam. I am not in the mood for a deep clean. A, to jest dobre. I'll... Okej. No to blisko. We are now in orbit above Gorgon. What a mess! What a mess!
Nie wiem, czego się tam spodziewać. Eli tam myślę, że się przyda i Max. Dobra, zostajemy z takim składem. Pszczurza nora. Pszczurza nora. Is that an Apex Mark V queso atmospheric dome? I've never seen one in person. Magnificent. Experiencing evacuation anxiety. Space enjoys Zawsze jest recommend. jakiś terminal. Hakowanie. Wyłącz powiadomienie o ewakuacji. Dobrze, że mam na tyle hakowania chociaż. No faktycznie zbyt sympatycznie to nie jest. Jak wygląda mapa? Okej. Na pewno całkiem spore to jest. Dobra, to może zamiast zwiedzać, na pewno zwiedzimy, to pójdziemy od razu sprawdź szak. Pszczurza nora. Ciekawe, kto to tłumaczył. No to jakieś nowe roślinki są. Ale te małe zwierzątka to już widziałem kiedyś. O, amunicja. Niebezpieczeństwa nie ma, jak widać na razie. Tu jest jakiś terminal. Warto to wszystko zrobić, bo to może się przydać w zadaniu. Co my tu mamy? Za każdy wybór opcji płacimy jednego bita. Okej. Co? Nie, no nie będę płacił 9000. Nie wiem, co będzie. Może to w ogóle nie być ważne. Idziemy do tej pszczurzej nory. No i ten ekran lodowania na Xboxie One X trwałby długo. A tutaj kilka sekund już jesteśmy w środku. Come here. Let's have a chat. Okay. All right, inspection time. Look at my eyes for as long as you can without blinking. Starting now. Good. Look up. Now look down. You're doing swell. Now, name and occupation. Von Hoffman. Good enough for me. You're cleared to pass. O, That was a sanity check. If you had changed like the others, it'd be in your eyes. You'd also be drooling, cursing, and making a co mess. się zombie robią? Welcome to the Sprat Shack. You can head on downstairs. Every day, salvagers and scrappers set out to comb the ruins and make their fortune. The ones who come back, they aren't always the same men or women who left. They change. First, they get real twitchy and paranoid, shouting at folks who aren't there. Then they smell like they soiled themselves, on account of... After that, they're gone. Nothing but animals wearing... This is the Sprat Shack. We're the only Dobra, hospital to jest speluna. on this rock. I want... Numer 3. Okej. Just don't have... Bouncer, bodyguard, law enforcer. I make sure the Sprat... And I thought this place was...
Yes, your presence We get a lot of brand-loyal corporate types, and a lot of cutthroat... This is a sublight bar, so the facility's locked up behind miles of red tape. Something bad happened here. Spacer's choice. Marauders outnumber the rest of us 10 to 1. This place is under a dark cloud. If you're heading downstairs... Okej. To był ciekawy test z jego strony. To nic nie mogę wziąć, no bo to była kradzież. Okej, więc idę do baru. Smell that? Cheap whiskey and stale cigarettes. My kind of place. A true den of iniquity. How refreshing. Przypomina mi to teraz trochę Mass Effect właśnie. Dlatego tak. Watch your step. Von Hoffman sees everything. Mnie tak przyciągnęło. You're a humbug, Trixie, and worse, a thief. I can't steal what's lawfully mine. That was my salvage, Trixie. You had no right to it. A disagreement between professionals. I risked my life sneaking around marauders to claim that wreck. And I didn't... Now you've done it. All right, that's enough! This is a family establishment! You want to make a mess? You make it... But this was personal, Lex. It's a question of salvage. It's the same fight every day. 5 years we've been at this, and we still... Now you two listen, this is my place. While you're in the Sprat Shack, you'll sit... Fair's fair. I'll have a stout, and we'll settle. It's no good to leave a fight unresolved. You'd do that for me? I appreciate it all the same. Freddy, Trixie, go on and make your... I'll start, seeing as I'm the one who's been most wronged in this... The sędzią. Oh, very formal. Freddy the Scab. Junkyard Trixie. Also is... So, just up the road and due east of here, I staked my claim on that wreck. Then I wandered in for a drink. An hour later, Trixie swaggers in, bragging about... I climbed on top of it and called out in my loudest voice, "Finders keepers!" I don't know about legal, but it's legit by sublight standards. Assuming anyone was around. Someone must have heard me. When I found the shipwreck, there were no salvage mark. See, the whole area was teeming with... So I snuck around and added my tag. Clear as day, so no drunken idiots could... For the record, when I heard the marauders coming, I left. Trixie must have set her mark down after... Sorry. Anyway... I drew next in the dirt. With my toe. Narysowała krzyżyk palcem na piasku. Ja pierdzielę, co to są za ludzie? Wouldn't surprise me in the least. But that... In all my years, I've never heard a more contentious argument. You've heard it from them both. That ain't no... He ain't even from around here. Here's a 6-pack on the house, plus your fee. Maybe now we'll finally get some people. Come and chat. We could always go back and rile him up again later. Very diplomatic, Captain. Though fighting would be preferable to another conversation such as that. Ale dobre było, dobre. Co za debile. Dobra. Sorry about Freddy and Trixie. When they're not fighting over salvage, they're fighting over the bed sheets at night. They like to blow off steam during work hours, but welcome to the Sprat Shack. First one's on the house. Bottoms up. I assume you're here for sal... Can't help you there. Most of my regulars are sublight scavengers.
They pick over the ruins of Gorgon, spend their earnings at the bar, and head back out the next day. Vicious cycle, but that's life. You're the first new face I've seen in a while. Lucky. Sure, I knew him. Heard he took on a dangerous job. Spent a lot of time. Biuro inkubacji pomysłów. That's where the top rungers at Spacer's Choice came up with slogans and marketing. Lucky never told me why it was so important. Awful shame about what happened to him. You really want to hear my story? Law. Last I saw of Lucky was a few days ago. I went outside for a smoke and a stroll, and I saw this... Get this. The canid was chewing on an honest-to-law human arm. Lucky's arm. I'm a bartender. Attention. Anyway, the arm was clutching a phonograph that mentioned someone named Alex Hawthorne. I did some poking around, and this Hawthorne has a reputation, so I packaged up the arm nice and tidy and sent it care of the Halcyon Parcel Service. No kidding. And now you're here? Colony feels smaller. I'm glad I was here to see this, confluence of events, you know? I figured Hawthorne would want to know what happened to his pal. Oh, I hate to see people go. 3rd floor. Once I figured he wasn't coming back to pay his tab, I left his room unlocked to air it out. Fair warning, I've been letting the regulars use it for a... Yes and no. When Spacer's Choice pulled their guys off... Yes and... Rumor has it there's a sprat wandering around the Groundbreaker. And he's the legal owner of the... See, Hagen didn't want a paper trail that led back to her. If there were any legal problems with this place, the sprat would do the time. You know, they do something similar in Byzantium. Fancier system, but same idea. Most businesses in Halcyon are run by sprats, but this is the first I've heard of it being... Anyway, that's what the paper... Super. Już wiadomo skąd ta nazwa. Easy. His name's Matt. The beautiful thing is, no one could tell Matt Sprat apart from an ordinary vermin. I wouldn't lose any sleep over it. As far as business arrangements... Yes and no. We're doing a lot more than squat. They didn't even serve drinks until I arrived. Yes. Dobra. I tak. Idea. She told me that speaking in vague terms keeps you out of trouble. And I don't want... Thirsty people come and go from all over the colony. That's how we get the unconventional good. Be seeing you. Musimy zbadać pokój tego Luckiego. W sumie to nie był taki Lucky wcale. Tu nic nie możemy, nie będziemy nic kraść. I wouldn't get too close to that railing, just in case. Surprising. This... Z nią jeszcze porozmawiamy. Sporo tutaj pokoi. Huh, who's this now? Wonder if they could... Nah, who am I kidding? Z nim też porozmawiamy. Pewnie da jakieś zadanie poboczne. What have you got there? Adrena time, I think. Found some in an old busted crate. Tu coś jeszcze jest? Tak. Someone's in here. Oh, lol. It's coming back up again. Da się mu jakoś pomóc? I'm all right. Okay. That last one really emptied my gas. Okej, mamy stół warsztatowy, ktoś tu śpi. Kod jest potrzebny.
Nie da się tego schakować. To biorę. To też. Co my tu mamy? Notatki Lakiego. Dobra. Cztery, 8, 1, 5. Jest szyfr. As a medical professional, I gotta say, that is very well preserved and disgusting. If I'm not mistaken, and I can't believe I'm about to say this, that eye might be the key Lucky mentioned. What strangeness have we involved ourselves in here? Zobaczymy, co się plątaliśmy. So, how you feeling? Dobra. Pora porozmawiać z osobami niezależnymi. To jest klient. Nie. Shut this place down. That'll never happen. This is a sublight bar. Ale ona ma jakieś imię, więc z nią będzie można coś porozmawiać. No właśnie. Leonora Diallo. Don't really seem like the type. You've got the look of someone who's traveled far to get here and whose journey's No tak. confidence. Znowu będzie rozmowa. The scavengers around here, they're... Zanim przejdziemy do normalnej misji, pewnie będzie bardzo dużo I rozmów. don't know if you're bound for the old ruins, but in case you are, can you look into something? Looking for something out there. It is to me. My husband and I worked on Gorgon during the good times. Nowhere good. In his final hours, Gorgon was a war zone. Violence broke out in the... When the order came through to evacuate, non-essential personnel drew a lottery to see who would board the first wave of ship. As soon as I wasn't looking, Jerome switched our tickets and pushed me to the front of the line. I got to leave. That Jerome. This place is greedy. I gave it to him the day we signed our marriage contract, and he carried it. Poszukać piersiówki I know it's still here. No point in denying it, he died on this rock, likely torn apart by marauders. I don't like to imagine what happened. Coś mi się wydaje, że spotkamy wiele z postaci, które są uznane za martwe. To taki... You'd really... I don't have much. Takie przeczucie. Jerome used to drink with his buddy. Yeah? Co jeszcze możemy od niej wypełnić? Nie, dobra. Już mam dość opowieści o Gorgonie. Jeszcze tu są po drugiej stronie jacyś goście, którzy chyba będą potrzebowali mojej pomocy. Tak. Czy to są klienci? Okej. Klient. Ale on ma imię. To jest Tamton. Holy shit, a fresh face. Haven't seen your like in years. Don't know what brought you to the most dangerous corner of this. Oh, you talked to Lex yet? She tell you to keep it civil? You wouldn't guess? She tell you I was a journalist back in Byzantium? Got into reporting thinking I was gonna be some sort of public intellectual. What a joke. Spent 95% of my time playing stenographer to the board, and the rest writing puff people. Real life. If you're going back out there, do you think you'd be willing to do an old bastard a small favor? I prefer to think of it more as a way of life than a job. No, dokładnie. Styl In życia. this rock for 5 lobby fucked years, but I... Told you I was a journalist, right? I was here on a story. I was doing an interview series for Spacer's Choice. Recorded, but when everything fell to shit, Spacer's Choice wouldn't let me leave. In terms of my reporting,
Right on the money. Okay. Look at me, I'm no fighter. I've never even touched a gun. But you, help me get my recordings back so I can finally get... Someone had been trying to steal them since the day my assistant couldn't even keep them in my safe. They always found a way, so I took to hiding them all over the fucking asteroid. To będzie coś w rodzaju znajdziek. Będziemy chodzić po całej asteroidzie i szukać jego notatek. Oh, Georgie? Yeah, she helped me with interviews. When things got crazy, I shoved her onto the last ship off Gorgon. She tried every which way to stay, but it was my contract keeping us here, not hers. Didn't seem fair she'd have to suffer just because I made a bad deal. No shit? That's downright... All right. One of them I stashed in the Office of Creative Incubation. I gave another to my friend Birdie to keep in her apartment, just outside OCI's upper end. Seems like a good idea at the time. Someone had started a fire, folks were... You'll find another in the chem lab. It's in the main lab storage room. Laboratorium PUM. Didn't have much of a choice. The primals had gotten loose. The final one is in human inquiry and auditing. It's tucked behind a pipe in observation room B. What with the test subjects running loose, the researchers were surprised. Strength... Okej. Elektryzujący romans. Dobra. Czyli mamy 2 zadania poboczne i 1 zadanie główne. Jak to będzie wyglądać w dzienniku? Aha. Te zadania z dodatku są na zielono. Mamy zadanie z piersiówką Jeroma. Mamy to. I mamy to. Jeszcze raz. Dostań się do biura inkubacji pomysłów. Dobra, no to tak wygląda wstęp do dodatku, do The Outer Worlds. Dużo rozmowy, dużo gadania, ale to było do przewidzenia, że tak to się będzie rozwijać. Trafiliśmy na Gorgonę i tutaj będziemy pewnie spędzać większość czasu. Nie wiem, czy się trochę nie zgubiłem. Na zapleczu jakimś jestem. Ale to wszystko nic nie będę brał, bo to wszystko jest kradzież. A, bo jest... No tak, jestem tutaj. Dobra. Wyjście? Aha, bo tu jest winda, dobra. Do biura inkubacji, tak. Całkiem obiecujący początek. Szkoda, że teraz jest coraz więcej takich dodatków, bo byłoby fajnie, gdyby to było w podstawowej wersji gry, a nie w płatnym DLC. To zawsze trochę irytuje. To generalnie miało się pojawić już na początku 2020 roku. No ale wiadomo, ten rok nie jest wybitnie korzystny dla twórców gier, filmów i innych takich. No i trzeba przywyknąć, że trochę wszystko będzie opóźnione. Jak to wygląda na mapie? Musimy się tam przejść, bo jeszcze nie mamy szybkiej podróży. To tutaj kontynuujemy zadanie w następnym odcinku. Także na który zapraszam. Do zobaczenia, do usłyszenia w kontynuacji dodatku do The Outer Worlds. To tyle od Krakusa na dzień dobry, na w pierwszej części. No, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, hej.